Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanku da dawowa Musteetech. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku cire ma hotonku background ko kuma wani abu haka za ku iya cire mishi background. Abu na farko da za ku yi, za ku je wannan website ɗin mai suna remove bg, sai ka danna enter. Ok, bayan ya buɗe muku kamar haka, za ku shiga wannan website ɗin na farko mai suna remove bg. Ok, da fara da ya buɗe muku haka fuskan website ɗin yake, sai ku yi sign up. Bayan kun yi sign up, abu na farko da za ku yi in kuna so ku cire background, hanya ce mai matuƙar sauƙi. Kawai za ku danna na upload image. Bayan ka danna upload image, sai ka zaɓa duk wani hoto da ke cikin computer ka. Misali ni bari in cire ma wannan wani hoto ma dai in cire background. Misali bari in cire ma wannan computer background. In kuka lura wannan computer tana da background. Ok. Ok, kun ga ya cire min background ɗin wannan computer cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Wannan tana da farin background, ba za ku gani sosai ba, amma sai kun je sashi a wani waje za ku ga wannan yanzu in nayi download ɗin shi za ku gan shi bai da komai a jikin shi. Bari mu ƙara uploading ɗin wani hoto yadda za ku fahimta sosai. Yawwa, misali bari in sa wannan hoton kamar haka. Ok, in kuka lura ku ga wannan hoton na da background, to bari ku gani wannan ikon Allah cikin sauƙi da kwanciyar hankali wannan website ɗin kun ga ya cire mana background ɗin cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Abin da za mu yi kawai sai dai kawai mu yi downloading ɗin shi. Kuka lura da yana da farin background, sai ka yi saving. In kuka lura da yana da wani blue background, amma kun ga yanzu ya dawo fari, kenan yanzu ya dawo PNG kenan, an cire mai background kenan. Ok yan uwa, duka bidiyon namu an da sa'a. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar subscribe, sannan ku yi like na wannan bidiyon, ku yi share domin sauran uwa da yawa su amfana. Kar ku mance ku danna mana wannan bidiyon alamar subscribe.